Hello everyone. Today we are going to see, as you see, the topic, the prose section. We are going to have the next one, the Nightingale and the Rose. तर आज आपण The Nightingale and the Rose, which is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde यांनी लिहिलेला आहे. So this story we are going to know. Very interesting story, very famous one. The British writer, dramatist as well. So now I directly begin the lesson. I will use the text, some major lines as well. I will make use of English as well as Marathi. तर मी दोन्ही भाषेचा वापर करणार आहे. If you see the text written by Oscar Wilde, the story, The Nightingale and the Rose, you can see in the picture, in the slide. The nightingale is there and rose is there, the title. So what happens? That nightingale, you find the bloody, something has happened. Other flowers you find different, and this flower is different one. Red rose you find in the middle. So all these reasons, what are the causes that we are going to see in details. She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student, but in all my garden there is no red rose. तर यंग स्टुडंट आहे, त्याच्याकडे रेड रोज नाही, बिकॉज द गर्ल हॅज आस्क्ड द रेड रोज बट ही इज नॉट हॅव्हिंग. देर इज नॉट अ रेड रोज इन हिज गार्डन. त्याच्या गार्डनमध्ये रेड रोज नाही. From her nest in the holm oak tree, the nightingale heard him, and she looked out through the leaves and wondered. No red rose in all my garden, he cried, and his beautiful eyes filled with tears. And he started crying. आणि तो रडायला लागला. आणि हे कोण पाहिलं? The nightingale. तर नायटिंगलने ते पाहिलं. What little things does happiness depend? छोट्या छोट्या गोष्टीवर आनंद अवलंबून असतो. But for Nightingale, here at last is a true lover. तिच्यासाठी एक ट्रू लवर सापडलेला आहे, जो खरोखर त्या मुलीवर प्रेम करतो. Night after night have I sung of him, though I knew him not. Night after night have I told his story to the stars, and now I see him. इतके दिवस मी जी स्टोरी सांगत होते, ग्रेट लवर, ट्रू लवर, तो मला आज भेटला. Now the nightingale is very happy, but she is disturbed because the student is disturbed. Why the student is disturbed? Because he has no red rose which he can give to the girl, so he can propose her, the love he can express for her. But there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely, and she will pass me by. ती माझ्या जवळून जाईल, पण माझ्याकडे रेड रोज नाही. ती माझ्याकडे बघणार सुद्धा नाही. She will have no heed of me, and my heart will break. आणि माझं हृदय तिथंच ब्रेक होईल, ब्रेकअप होईल आमचं, असं त्याला वाटतं. But see what happens further. Nightingale is very worried about that student. Then there is discussion between butterfly, lizard and daisy, that why the student is crying. Then they give the nightingale the option that she could go and give the rose to the student. So the nightingale goes to the tree, but at the first tree when she goes, she gets the answer. What answer she gets? See, my roses are white. First answer. Then when she goes to the second tree, she gets the answer, my roses are yellow.
ज्यावेळेस ती दुसऱ्या झाडाकडे जाते त्यावेळेस तिला आन्सर मिळते की माझे जे रोजेस आहेत, रोजचा जो कलर आहे तो येलो आहे, पहिला पांढरा आहे आणि दुसरा पिवळा आहे. सो नायटिंगेल इज डिस्टर्ब. अगेन शी गेट्स द अनदर ऑप्शन बाय द ट्री, द रोज ट्री विच इज व्हेरी क्लोज टू द विंडो ऑफ द स्टुडंट. तिला असं समजतं की त्या मुलाच्या गार्डनमध्येच विंडोजवळ एक रोज ट्री आहे. यू जस्ट सी देअर. शी गोज टू दॅट ट्री. नायटिंगेल त्या मुलाला रोज देण्यासाठी, रेड रोज देण्यासाठी स्ट्रगल करते. शी गोज टू दॅट ट्री अँड आस्क्स, गिव्ह मी अ रेड रोज अँड आय विल सिंग यू माय स्वीटेस्ट सॉन्ग. तर मला कृपया मला ते फूल द्या, लाल गुलाबाचं फूल द्या, मी त्या मुलाला देईन. अँड इफ यू से आय विल सिंग फॉर यू. तुम्हाला जर वाटत असेल मी तुमच्यासाठी एक सुंदरसं गाणं सुद्धा गाईन, असं नायटिंगेल सांगते. बट द ट्री शुक इट्स हेड. पण झाड नाही म्हणतो. व्हाय? माय रोजेस आर रेड ॲज द फीट ऑफ द डव अँड रेडर दॅन द ग्रेट फॅन्स ऑफ कोरल. हो, माझ्याकडे रेड रोज हे जे झाड आहे रेड रोजच आहे. यू आर करेक्ट. But the winter had chilled my veins, and the frost has nipped my buds, and the storm has broken my branches. पण सगळं अस्ताव्यस्त झालेलं आहे. पाऊस, वादळ, वारा यामुळे माझे जे फांद्या आहेत त्या तुटलेल्या आहेत. and I shall have no roses at all this year. त्यामुळे वर्षभर या झाडाला फुलच नाही लागणार आता. She says, one red rose is all I want. I want only one rose that is red. ती म्हणते की मला फक्त एकच रेड रोज हवा आहे. Then the nightingale gets the option. There is a way. एक मार्ग आहे.